Gachagua na bunge la Seneti. Hapo jana Gachagua aliwasilisha kesi nyingine katika mahakama kuu kuzuia bunge la Seneti kujadili kuondolewa kwake mamlakani siku za Jumatano na Alhamisi wiki hii. 75% of the Kenyan people, 24,122, said the president and his deputy should be impeached together. So the overwhelming majority in this limited public participation voted in favor of both being impeached, but 93% were against the impeachment of the deputy president. Before it was filed. The remedy, if any, my lord, is to stay the first petition, my lord, in view of the fresh petition that raises fresh issues that could not have been covered with that first petition and given the constraints of time. But the public have no compulsion to participate. There is no corresponding duty in the Constitution that when public participation takes place, then all citizens or a certain category of citizens of Kenyans must participate. That, my lord, you allow at this point in time these proceedings to go on before the legislative body and to exercise judicial restraint and not to issue conservatory orders. My lord, exercising judicial restraint, and as I submitted, is in line with the test for the grant of conservatory orders in Peter Gatirao Munya. Tukisalia kwenye taarifa sawia na hiyo ni kwamba kiongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa amesitiza kuwa hoja ya kumbandua naibu wa rais Rigathi Gachagua itapitishwa katika bunge la Seneti baada ya wabunge 282 wa bunge la kitaifa kuunga mkono hoja sawia na kuidhinishwa kuondolewa kwake mamlakani. Akiongea wakati wa hafla ya kuwakabidhi wanafunzi hundi za fedha za kufadhili masomo, Ishung'wa alisema kuwa bunge sasa linasubiri kwa hamu na gamu kuona nani atakayeteuliwa kumrithi Gachagua. Mbunge huyo wa eneo bunge la Kikuyu alisema kuwa bunge la kitaifa litamsaili atakayeteuliwa kabla ya kumwapisha rasmi kuwa naibu wa rais. Beyond here is up to the president, and whatever names he sends to us, we will look at the name and be able to approve. Let us cross the bridge we are at. That matter is before the Senate. You know, now I'm not at liberty to discuss matters that are in the Senate. I will only pray that they do what these young people have told me, to finish, kumalo. We are not settling any political scores. What we are doing is holding people to account. We are holding people accountable. Part of the reason why President William Ruto did ask both the National Assembly and Senate or Parliament to amend even our standing orders to bring cabinet secretaries to answer to questions and statements from the public through their elected representatives was to hold cabinet secretaries and everybody in cabinet accountable. You have seen an impeachment motion against a cabinet secretary, and you saw how it went. You have now seen an impeachment motion against the deputy president. You've seen how it went in the National Assembly. And you will see in both instances the merits of each case and the issues that were looked into before the vote. Therefore, impeachment is a process provided for in our constitution to ensure that there is accountability in government. Nikuulize, hawa ni wanyama ama ni wananchi? Mimi nimeshinda Kikuyu leo. Hawa sio wanyama, ni wananchi tunatangamana nao. Na najua wale wachochezi, wale uliona wakimobilize watu ile siku ya public participation, wangetarajia na wangefikiria ya kuwa watu wana shughuli na mambo ya siasa. Wananchi ni wananchi werevu. Na yale mambo unaona kwa social media ni mambo, hata jana niliona wakisema hata Ishung'wa asijui amepigwa na nani. Nani anipiga? Na atanipiga kama amenishika wapi mimi. We want to congratulate the National Assembly for doing justice. Comrades, power. Power. Number two, we want to remind the Senate
and put the Senate on notice that it is us, the people, versus them. Comrades, power. We are therefore calling upon the Senate that the justice that was served to this nation by the National Assembly must therefore again come from them. Comrades, power. As the judiciary, we are looking forward to the judiciary and the Senate as well. So we trust them and we know that they'll serve justice, because us personally, we are tired of this divisive politics and things that are bringing a sort of a section of the country is benefiting and another section is not benefiting. Then funny enough, somebody is breaking it out very clearly that indeed this is what is happening. Wizara ya Afya imepokea mchango wa vifaa vya upimaji ugonjwa wa Mpox na dawa za magonjwa yaliyopuuzwa yanayoathiri maeneo yenye joto jingi kutoka kwa Shirika la Afya Duniani kupitia shirika la USAID. Hafla ya kukabidhiwa vifaa hivyo iliyoongozwa na Waziri wa Afya Daktari Deborah Barasa katika jumba la afya imejiri wakati nchi hii ikijitahidi kudhibiti chamko la ugonjwa wa Mpox, ambapo kufikia sasa visa 13 vimethibitishwa katika kaunti 10 humu nchini. Kwenye sherehe ya kukabidhi vifaa vya upimaji na dawa hizo za Mpox katika jumba la afya jijini Nairobi, Waziri wa Afya Daktari Deborah Barasa alisema kuwa vifaa hivyo vitaimarisha pakubwa uwezo wa kugundua na kushughulikia visa vya Mpox kwa haraka. Indeed timely, because it comes as our nation is grappling with an ongoing Mpox outbreak. And the introduction of these testing kits will enhance our capacity to detect and respond to Mpox cases more swiftly and effectively. Daktari Barasa alisema kuwa wizara hiyo imepata ufanisi mkubwa katika kukabiliana na magonjwa yaliyopuuzwa yanayoathiri maeneo yenye joto jingi kupitia utekelezaji wa hatua mbalimbali za kuzuia maambukizi. We have remarkable strides made against neglected tropical diseases, and the mass drug administration campaign play a pivotal role in our fight by targeting at-risk communities and interrupting the cycle of disease transmission. Mwakilishi wa Shirika la Afya Duniani humu nchini Daktari Abdurrahman Diallo alisema kuwa magonjwa yaliyopuuzwa yanayoathiri maeneo yenye joto jingi huathiri zaidi ya watu bilioni 1 kote duniani. Diallo alitoa hakikisho kwamba Shirika la Afya Duniani limeendelea kujitolea kuunga mkono juhudi za Kenya katika kuhakikisha kwamba magonjwa yanayoambukizwa yanayochipuza kama vile Mpox yanadhibitiwa kikamilifu. Utafiti kuhusu gharama ya matibabu ya magonjwa inaashiria kwamba takriban vifo milioni 5 vinavyonakiliwa ulimwenguni husababishwa na chembechembe za madini zinazotokana na uchafuzi wa hewa almaarufu PM2.5. Chembechembe hizi zinaweza kutokana na vumbi, mioto ya msituni au volkeno ambazo mbali na shughuli za kibinadamu kama vile uchomaji makaa. Na jinsi mwanahabari wetu Opicho Chemtai alivyogundua wakati wa ziara yake hivi majuzi katika mtaa wa Kamulu jijini Nairobi, kifo cha mkazi mmoja kinachokisiwa kuchangiwa na mkusanyiko wa chembechembe hizi mwilini mwake kinaashiria hatari kubwa inayojificha kwenye uchafuzi wa mazingira. Yapata mwendo wa kilomita 50 kusini mashariki mwa jiji la Nairobi ni eneo la makazi la Kamulu, ambalo ni mojawapo ya mitaa inayokuwa kwa kasi zaidi katika kaunti hii. Kwa umbali, eneo hili linaonekana kuwa na mandhari ya kuvutia hadi pale unapoacha barabara kuu ya Kangundo na kuingia katika barabara hii ya Polytechnic. Uwezo wa kuona unadidimia kutokana na wingu la vumbi linalotokana na hali duni ya barabara, hasa likichangiwa na mamia ya malori yanayosafirisha vifaa vya ujenzi. Wakazi wanalazimika kutumia barakoa ili waweze kupumua kutokana na wingu hili la vumbi. Mita chache kutoka barabara hii, mmoja wa kazi ambaye hakutaka jina lake litumiwe anatukaribisha nyumbani kwake. Na tunapopitia lango la kwake, tunakumbana na vumbi ambalo limegubika kila kitu hadi kuikosesha nyumba yake fahari. Ni hali ambayo mafukuza hata wapangaji waliokuwa wamekodisha vyumba hivi. Lakini kinachomtia simanzi zaidi ni kifo cha mumewe miezi michache iliyopita, huku stakabadhi za hospitali zikiashiria kwamba kilitokana na uwepo wa chembechembe za vumbi mwilini mwake. Maana wakati tulienda hospitali aliambiwa kifua imejifunga, na it was true kwa sababu kifua yenyewe ndio ilileta shida. Akaanza kusikia anashindwa na kufumua, na alikuwa amepata chanjo ya C19. Kwa hivyo hatuwezi kusema ni C19.
Mama huyu hana budi ila kuishi katika mazingira haya, huku juhudi za kupata suluhu kwa tatizo hili zikionekana kugonga mwamba. Ongea na hawa watu wa maroli wanatusi sisi. Hata watu wa pikipiki unaona vile wanapita, hawataki kuona nyinyi, wanaogopa. Ingawa tukisaidika, si hata pia hawa wanasaidika. Na huko kwa neema walituambia ati kuna wakati tutakuwa tukikufa mmoja na ugonjwa itakuwa moja. Jirani yake Grace Nyakio anasema uchafuzi wa hewa kutoka kwa barabara hii kwa miaka mingi umewasababishia magonjwa yasiyopona ya upumuaji. Hata ugonjwa haisangi. Macho ndio hiyo. Mimi nasidaga kwa macho, hata kuona sionangi bali. Unaona? Nasidaga huko Kikuyu kwa macho. Ni pesa tu kutoa. Hakuna mtu ananisaidia. Kwetu ukiingia ni kama chemist. Homa haishi. Sasa tunashidaga tuna madawa. Mtoto kukohoa, sasa unashindwa utamshidisha tu kwa madawa. Kesho yake anaanza huko tonsils, amefugana. Paka unatamani tu kuhama. Sisi tunatafuta hata mtu wa kuuzia nyumba tuhame tutoke huku juu. Sasa unaishi huku. Saa yote uko na madawa. Unajua si mzuri sana unakaa hata tuko Nairobi. Surely. Hii ni Nairobi gani? Na dust imejaa. Nilikuja huku sikuwa na shida ya kifua, sikuwa na shida ya macho, sikuwa na shida ya araje. Sasa hivi nashidaga hospitali na madawa. Gideon ambaye ni mtaalamu wa masuala ya ubora wa hali ya hewa katika hospitali ya Mama Lucy anasema uchafuzi wa hewa una madhara mengi. One of the reasons why these monitors were thought of to be brought to the city is the health of Nairobians is deteriorating. So air quality keeps getting bad and we don't know how much, we didn't know before how bad it was. Vifaa vya kupima ubora wa hewa vilivyowekwa katika maeneo mbalimbali na serikali ya kaunti ya Nairobi vinaashiria uwepo wa kiasi kikubwa cha chembe-chembe za vumbi hewani. We have to measure PM2.5 so that we can know before people report to hospital with illnesses that a certain area has an issue, an air quality issue, so that when doctors want to respond to their problems, they understand that these problems are coming from the environment rather than from other things that they would have already thought of. Je, ni madhara gani yaliyoko ya kuishi kwenye mazingira yaliyo na kiasi kikubwa cha chembe-chembe za vumbi kwa muda mrefu? Taken in through your nostrils, these tiny particles can make their way to your respiratory system, including your lungs, and also congest your, cause health problems. For instance, the increasing cases of asthma and other illnesses that you can attest in the citizens of Nairobi can be linked directly to what the quality of air they are taking in. And for those whose monitors, for instance, if you are living close to Kamulu or in Kamulu and your monitor is always between the colors red and brown, you are living in an unhealthy place if it continuously reports the same colors throughout the time, and you should be worried that any respiratory related problems might be coming from the quality of air you're breathing within the area you're living in. Kwa sasa, suluhu la haraka la kutatua changamoto hii kwa wakazi wa Kamulu ni ukarabati wa barabara hii. Tumegojea for very long. Tumeenda mpaka kwa neema. Hatukusaidika vizuri. Because tulikuwa tunafikiri tukienda kwa neema watatusaidia. Wakati tulienda kwa neema tuliambiwa hii barabara sijui ile pesa ilikuwa itengeneze, sijui ile pelekwa barabara nyingine. Sasa hatuelewi hapo ni nini kiliendelea. Lakini kwa nini watu wasitutengenezee? Jukumu ambalo limetwikwa halmashauri ya barabara za mijini KURA. We are hoping to get money so that we can actually extend and put some measures that can enable us ensure that they don't overload, because if they overload again they destroy the road. At the moment we have not received any funding for the additional for phase 2, but we are still pursuing to see whether we can get resources. Kwa sasa matumaini ya wakazi wa eneo hili la Kamulu ni kwamba ahadi hii ya KURA haitageuka kwa ndoto tu ambayo wameishi nayo kwa miaka na mikaka, huku kila mara wakiambiwa wasubiri hadi fedha zitakapopatikana. Mtazamaji, ni makala yaliyoandaliwa na mwanahabari wetu Opicho Chemtai na kutiwa sauti na Kasichana Masha. Na kwingineko ni kwamba ndovu 5 wamehamishwa kutoka hifadhi ya wanyamapori ya Mwea iliyoko katika kaunti ya Embu hadi mbuga ya wanyamapori ya Aberdare katika kaunti ya Nyeri.
Hifadhi hiyo ya Mwea inaweza kusitiri ndovu 50 pekee, lakini idadi yao imeongezeka huku wengine wakianza kuvamia mashamba na kusababisha mtafaruku miongoni mwa jamii. Waziri wa Utalii Rebecca Miano na mkurugenzi mkuu wa shirika la KWS Daktari Erastus Kanga walisema mbuga ya Aberdare ina mazingira mazuri na nyasi ya kutosha kwa ndovu hao. Wanafunzi wa shule ya Kasarani Group of Schools jijini Nairobi wameandikisha historia kwa kushinda mashindano ya mjadala kanda ya Afrika Mashariki. Mashindano hayo yaliyoandaliwa jijini Dar es Salaam, Tanzania, yaliwavutia wanafunzi kutoka shule mbalimbali za kanda hii kuonyesha umahiri wao wa kujadili masuala mbalimbali. Washindi watawakilisha Afrika Mashariki kwenye mashindano ya ulimwengu yatakayoandaliwa nchini Poland. Wanafunzi, wazazi na walimu wa shule ya Kasarani Group of Schools walifika kwa wingi kusherehekea ushindi wa shule hiyo kwenye mashindano ya mijadala ya Afrika Mashariki iliyofanyika Dar es Salaam, Tanzania. Shule ya Kasarani Group of Schools kwa muda mrefu limekuza ubora wa kitaaluma, uongozi na ujuzi wa mawasiliano miongoni mwa wanafunzi wake. We started something called the Talents Academy, where we identify talents, nurture them and hope that somebody will identify such children. Some of the best speakers of the world have gone on to win big seats in the world. People like someone like Martin Luther King Jr., someone like Obama, for example, our very own PLO Lumumba. This is all about ability to speak. Mashindano hayo yalihudhuriwa na shule zaidi ya 200 kutoka Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda na mataifa mengine ya kanda hii kujadili masuala mbalimbali ya kijamii na kiuchumi. It's a very challenging one, like on economics, then there was one on integrity and social life. Like there was a topic that it is better to be right than being kind. So that one was very tough. In fact, we debated that one in semis. You know, we are teaching them the values to be kind. Nahodha wa timu hiyo ya Kenya, Ricky Armani, alisema ushindi wao unatokana na bidii yao. And for us to come and bring this trophy back home, we really needed much practice. I have 2 international medals, one containing second best public speaker in the senior sector, and the other one containing the best debater in the senior sector. And the 2 Eastern African medals are for the good things and the team spirit I had in collaboration with the team. This trophy explains that we came 3rd place in amongst 200 teams, which made us very proud because we really worked hard and smart to be here today. Ama kwa kweli usidharau wembamba wa reli, gari moshi hupita. Ephraim Mesfin alituzwa kwa kuwa na moyo kwa kamavu. Well, the spirit of competition shows that we worked hard and we never give up no matter how low the teams brought us up. We always managed to find a way to slip through the cracks and win. It's not that you can always be winning. We also got taught that we are the best in what we do as long as we put our mindset onto it. Ushindi wao umewapa ari ya kuzingatia taaluma mbalimbali ikiwemo uwakili, siasa na utetezi. I would want to be a judge of debating in the future so that I can also judge other debaters and public speakers. Debating can get me a job and scholarships. Like, let's say you can become an MP. Chipukizi hawa sasa wanajiandaa kwa mashindano ya ulimwengu nchini Poland. And I'm also expecting that when we get to Poland, and this is the greatest expectation, we will take the best. Shule hiyo inatoa wito kwa wahisani kuwasaidia kuhakikisha kwamba nyota hawa wanahudhuria mashindano ya ulimwengu. We might need anything between 200 and 300,000, if not more, but I need the Ministry of Education, somebody to identify the need and come and aid these children in their traveling to Poland. Maria Mboni nikiripotia Kurunzi Mashinani.
Na mtazamaji, tunasema pongezi kwa wanafunzi hao. Na basi tukiendelea na taarifa nyingine ni kwamba serikali ya kaunti ya Kisii imedhamiria kutoa uhamasisho kwa jamii kuhusu umuhimu wa ushirikishwaji wa umma kupitia mashirika ya kijamii katika maeneo husika. Wakazi wengi wa kaunti hiyo hukosa kufika kwenye vikao hivyo kutoa maoni yao kuhusu miradi ya serikali ya kaunti na vilevile serikali ya kitaifa. Maelezo zaidi ni katika mseto wetu wa habari za kaunti. Wakiongea wakati wa kikao huko Nubia, kaunti ya Kisii, maafisa wa shirika la amani la Amshil International waliohamasisha wakazi kuwa maoni ya umma ni hitaji la kikatiba. Leo tumekuwa na washikadau ambao wanafanya kazi kwa community, ambao karibu na community, specifically hapa Nubia, sababu kuna project ambao tunaifanya. So tumehimiza watu wawe wakiattend public participation forums ama wawe wakiattend mikutano yetu ya budget tracking, so that vitu zitateka kwa community, then baadaye waanze kuulizia mbona ilifanyika na hatukuuzishwa ama hatukuambiwa. Wakati huo huo, chama cha walimu katika eneo la kati ya nchi kimetoa wito wa kuahirishwa kwa sherehe za tohara kwa wavulana mwaka huu, kikisema kuwa wavulana wa grade ya 8 huenda wakakumbwa na utovu wa nidhamu baada ya kufanyiwa tohara. And being a rite of passage, you are supposed to move from this level to the other level. If the young boys are going to be circumcised at grade 8, and then in January 2025, they are back to primary schools, that is where we are going to have a lot of indiscipline. Kwengineko, usalama umeimarishwa katika eneo la Likia kwenye mpaka kati ya kaunti za Nakuru na Narok kufuatia siku kadhaa za mtafaruku miongoni mwa jamii mbili zinazozozana. Kamishna wa kaunti ya Narok Kipkech Lotiatia amewahimiza wakazi kutoingia katika msitu wa Likia unaoshukiwa kuwa maficho ya wahalifu. Kuwasi kwamba kabisa tunataka tukae na amani na majirani wetu ambao wako hii jimbo ya jirani ya Nakuru. Mambo kidogo madogo ambayo inaleta mambo ya ugomvi tusuluhishe na viongozi ambao wako mashinani. Naye mkurugenzi mpya wa tume ya kuajiri walimu Evans Esese amewahimiza walimu kujiepusha na mikopo wasioweza kulipa. Hii ni baada ya walimu wa kike katika kaunti ya Bungoma kuchukua mikopo kutoka benki mbili tofauti za kiasi cha shilingi milioni 3 na kisha kutoroka akiwaacha wadhamini wake mashakani. Hatimaye viongozi wa eneo la kaskazini mashariki wamelalamikia miongo kadhaa ya kutekelezwa na viwango duni vya elimu na wanataka mipango ya kushughulikia maslahi ya maeneo yaliyotengwa kuzingatiwa, zikiwemo sekta muhimu kama vile elimu, afya, maji, usalama na barabara. Sisi tunavyoomba kwa kila upande na kwa kila maendeleo, sehemu ya maendeleo, kama ni mambo ya masomo, kama ni kawi, kama ni barabara, yote tuyapate vile ndugu zetu wa Kenya wengine walikuwa wanapata miaka 60 na kitu, 60 na ngapi leo, 61 tangu tupate uhuru. Watangazaji wa kituo cha redio cha Pwani FM walisherekea siku ya kuzaliwa ya mwanamuziki wa Bango Mzee Joseph Ngala kwa mbwembwe na tafrija katika kilabu cha Golden Gate huko Mtwapa, kaunti ya Mombasa. Mzee Ngala ambaye ndiye mwanzilishi wa muziki aina ya Bango alikuwa kiongozi wa bendi ya Bahari Boys katika miaka ya 60, huku akiandaa tamasha na makundi mengine mashuhuri kama vile Hodi Boys. Mzee Ngala anawashauri wanamuziki wa kizazi hiki kuwa na ukakamavu na nidhamu ya hali ya juu ili kunawiri katika maisha. Mzee Ngala anawashauri vijana hao hayo yote, na vilevile baadhi ya nyimbo zake mashuhuri ni kama vile Tausi Ndege Wangu, Pepeta Bango na Mazoeano, miongoni mwa nyingine nyingi. Miaka 89 sio mchezo. Wewe ukiishi dunia hii mpaka ufikishe miaka hiyo, basi ukifikisha hapo roho yako lazima ufurahi. Siku zote ukitaka kufanya kitu mpaka ujitolee kwa moyo wako wote, uwe umezingatia kabisa. Maana usifanye tu kwa kuwa umemwona mwenzako amefanya jambo fulani akawa yupata sifa na ukasema wacha na mimi nifanye vile nitapata sifa. La, sio hivyo. Tunasema kwamba tunamtakia kila la heri Mzee Ngala akiwa anatimiza miaka yake 89. Happy birthday kwake. Siku nyingi zimepita, yuko kama pamba na panja, nikisema na
Basi mtazamaji, taarifa hiyo ndio ambayo inatufikisha kwenye tamati ya Kurunzi Mashinani. Taarifa zaidi utakuwa unazipata hapo mwendo wa saa 7 ukiletewa naye Abdiaziz Hashim. Mimi naitwa Nancy Okware, mtangazaji wa lugha ya ishara ni Lensa Odingo. Kwa heri. You only come around to do fake things. Your little bad mind face. Who is the stupid one who agreed to it? Danielle, Who did it? that's enough. I did, Danielle. That fire was a brilliant plan, brother. What if someone dies? Well, that'll be bad for the Oteros. Besides, not much would be lost anyway.